but I also studied trumpet from age 8 until into high school. Я, конечно, с самого раннего детства занималась музыкой, я играла на пианино, понятное дело, которое я ненавидела, потому что учила меня ему моя мама. Потом с возраста 8 лет я училась играть на трубе. So I stopped playing in high school and got distracted by what we all get distracted by in high school, and playing and boys and fooling around. And then decided to get serious, but not with music. I was very interested in mathematics and science and very good at it, so I went to college for engineering. И так я в детстве занималась музыкой, потом в старших классах школы меня отвлекло что-то, что всегда отвлекает подростков от занятий, там какие-то мальчики, какие-то дурацкие занятия, может быть, да. Потом я в итоге решила взяться за ум и стать серьезной, но не в музыке, а заняться чем-то другим, поскольку мне очень нравилась математика, у меня всегда хорошо получалось, и я пошла в колледж учиться на инженера. And so, being from a very small town, I wanted to go to a huge university. So I applied to many big schools and accepted to the Pennsylvania State University, which is a giant school. Ironically, because I was an engineering major, which is a very generic major, I got sent to one of their satellite campuses in a village even smaller than where I came from. И поскольку я была из небольшого городка, мне хотелось поступить в какой-то очень большой университет, и я подавала документы в разные такие очень крупные школы, и меня приняли в университет штата Пенсильвания, это огромный университет, но поскольку у меня основная специальность была инженерное дело, и по иронии судьбы получилось так, что у этого университета есть подразделения как бы в разных местах, и меня послали учиться в еще более маленький город, чем тот, в котором я выросла. And I lasted 1 year. Да, и я протянула там год. And in the middle, I was interested in studying architecture. I was studying architectural engineering, and while at Penn State, I got befriended a young fellow who was very interested in audio and electronics, and I became interested. So I transferred to Boston, bigger city, in electronic engineering for my second year. И сначала я изучала инженерное дело в области архитектуры, мне это было интересно, и я подружилась в течение своего первого года с человеком, который занимался звуком, аудио, да, и поэтому второй год уже я перевелась в Бостон, намного более крупный город, и занялась инженерным делом в области, как сказать, акустики, спасибо. So in that year, one of the courses that I studied was a class called the Philosophy of Technology and Engineering. And in that course, we really looked at what is behind the philosophies that permeate engineering. And one of them is, if it can be done, then it should be done. And this very much disturbed me, and I didn't think I could. It just rocked my world. You know, I couldn't handle that kind of everything should be done. So I changed my major again to sociology. It ruined, or it ruined because it was in the 80s, and there were, you know, technology. We do a lot of things with that we shouldn't be doing. Just because you can do it doesn't mean you should do it. And the other thing was that in 5 years of college, you were only allowed 5 non-technical electives. And that really disturbed me, that people that were making big choices about our future had no connection to the humanities or culture or humanity in general. So I switched out of that. И в течение этого второго года обучения у нас был курс по философии инженерного дела, и там как бы продвигалась такая мысль, что все, что может быть сделано, должно быть сделано. И меня как-то это очень перевернуло, вот эта философия, и я решила еще раз поменять направление своей специальности и перешла на социологию, потому что в течение 5 лет обучения допускалось только небольшое количество, как в американских университетах, выборные курсы брать, которые не посвящены основному предмету, да, а посвящены каким-то гуманитарным специальностям. И меня как-то это беспокоило, что люди, которые вот решают нашу судьбу,
знаний в какой-то такой более философской, гуманитарной области. So in the end, I graduated with a degree in environmental planning, which I worked for 1 year at a desk job in a planning agency, and then gave up, went back to music, bought a synthesizer, restarted playing the trumpet, and that path took off. В итоге диплом я получила по специальности, сейчас думаю, как лучше перевести, планирование в области окружающей среды, да, или как можно, да, и провела все-таки год в такой офисной работе, сидя за столом и занимаясь какими-то разработками, но в итоге все это бросила, потому что купила синтезатор, занялась снова музыкой, снова взяла свою трубу. В общем, отсюда началась моя вот снова ветвь музыкальной карьеры. So I would say 3 things have really come through my career over and over, which is 3 kind of passions, which have been sort of building and making things, the environment and science, and music. And I've ducked in and out of all 3 of those paths, all the way around to what we'll see in a minute. Поэтому 3 такие ключевые момента или ключевые опоры в моей карьере, которые меня всегда интересовали и были моим страстным увлечением, это вот создание, да, сотворение вещей, то есть какая-то вот инженерная жилка, какая-то окружающая среда и наука как таковая, и музыка. И вот эти 3, так сказать, основные вещи, между которыми я как-то лавировала и собирала их в одно. But in that, when I was studying the environmental planning, I also studied a course which was called The Dynamics of Human Habitation, which was a study basically of how humans interact with how they respond to their environment. So the designed environment. So, for example, some people, the way they present their homes, have big sweeping yards. Some people have lines of hedges, and it kind of affects how we are us emotionally, how we encounter our environment. And that was a very important class because that has come back to me in sound design and composing. I compose music for film, and just how what we hear and see in the environment affects us emotionally is very applicable to creating art and music. And so it again is one of those things that doesn't seem like it fits the picture, but when I think back on it, it makes total sense that I look back and use that information. И интересно еще был у нас предмет, которым я занималась, когда брала курсы по планированию в области окружающей среды. Я думаю, что можно перейти, наверное, динамика человеческих поселений, да, как бы быта, может быть, по-русски можно сказать, когда вот люди организуют как-то пространство вокруг себя. И сейчас я понимаю, что это был очень интересный курс, который тоже хорошо вписался в мою карьеру, потому что и в музыке мне интересно, как вот люди какие-то свои каждодневные там нужды, да, или каждодневное пространство организуют вокруг себя. Как мы воспринимаем то, что мы вот слышим и получаем из окружающего пространства. То есть это тоже получилось в копилочку вот этой карьеры. So I'm very interested in the connection of art and how it affects us on an emotional level. And so again, it comes into play. One of the courses that I teach in the college is sound design for film. And our eyes inform our brain of what we're hearing before our ears actually do. So there's a lot of trickery that goes on in designing sound. So what we see first. Our eyes believe what we see first before our ears do, if that makes sense. So, like for example, so this is hard. И курс, который я сейчас читаю для студентов, это звукорежиссура кино. Мне интересно, как это все встроено, то есть что видят наши глаза, прежде чем слышат наши уши. So, for example, in a film, when someone cracks their knuckles,
the sound probably that we're hearing is not actually the person cracking their knuckles. For example, there are artists that recreate that sound called Foley artists, so it's actually most often like someone cracking celery. So it's this trickery of... В качестве примера можно привести, да, тут, когда мы видим в кино, что кто-то вот делает такой жест и хрустит пальцами, да, то есть мы воспринимаем как хруст пальцами, на самом деле звук, который мы слышим, это не хруст настоящих пальцев, скорее всего, там сидит какой-то звукооператор, да, и обычно сельдерей разламывает этот звук и создает. So I tell that story only just to reinforce the eye-ear connection is filled with trickery, and to that sort of reflects back on this, the course about our environment and how we react to it, and things we see and how we react emotionally to it. I take those concepts and apply it to my trickery here. Я привожу этот пример как чтобы проиллюстрировать, насколько у нас взаимосвязаны, да, вот то, что та информация, которую мы получаем от зрения и от слуха, да, и то, что вот эта взаимосвязь, она полна всяких фокусов. И вот эти фокусы я использую в своей тоже работе, когда читаю свои курсы. So after about a year or two, I decided to move to New York City, and was going to kind of take a curve back towards the engineering, and I applied to study recording engineering in New York City. So I moved to New York to go to school to study recording arts. И еще примерно через год следующим шагом моим был переехать в Нью-Йорк, и как-то я решила все-таки вернуться к своей инженерной карьере и начала заниматься звукозаписью. And I arrived in New York City coming from a very small town where you had to drive everywhere, and I had an apartment about 6 blocks from the school, and the first day of school I drove to school, and I don't know about Moscow, but in New York there's nowhere to park. And I couldn't find a place to park, and I took that as a sign that I was not meant to go to that school, that I was meant to stay in New York and pursue a career as a musician. So I never went back. I never went to my first day. True story. Настоящая история. Поскольку я выросла в небольшом городке, где до всего добираешься на машине и просто ездишь везде, используешь автомобили, я не знаю, как в Москве, но в Нью-Йорке негде абсолютно парковаться. И я там сняла квартиру, которая была в 6 кварталах от университета. И первый день, когда я поехала на машине на свои университетные занятия, выяснилось, что там совершенно негде парковаться. И я это восприняла как знак, что не надо мне идти в этот университет. И так я и не пошла на занятия, и никогда больше туда не вернулась. Решила, что раз я приехала в Нью-Йорк, надо быть музыкантом и заниматься. So I spent the next 10 years writing. I was involved with a very experimental theater company I created for sort of multimedia theater pieces with film and live music. Just completely experimented. I wrote some film scores, led some bands playing trumpet, and eventually saxophone. I took up the saxophone in my late 20s, which is the instrument that I play now in a normal way. И последующие 10 лет я вот занималась музыкой и разными другими творческими вещами, была вовлечена в работу экспериментального театра, мы делали такие мультимедийные какие-то шоу, и писала для фильмов музыку, и становила свои знания, умения, вернее, играть на трубе, и также подхватила игру на саксофоне, это вот мой сейчас основной инструмент, на котором я играю. And I had a lot of waitressing jobs. И много работала официанткой. After about 10 years of this, I felt like I had gone as far as I could as a self-taught composer and needed to study. So I decided to go back to graduate school and chose the California Institute of the Arts to get my master's. И после 10 лет такой жизни я решила, что уже вот как самоучка я, так сказать, достигла, наверное, потолка, и нужно уже обучаться профессионально. Поэтому выбрала Калифорнийский институт искусств и поступила туда, чтобы вот изучать на уровне магистерской ступени, учиться там композиции. And this opened me up to a whole world of music that I had never experienced. 20th century music and a lot of music from around the world. And most notably, I was introduced to gamelan from Indonesia. So
primarily Balinese gamelan, which I think is И это для меня открыло невообразимый мир музыки, которую я до этого не знала. Музыка разных народов мира, да, музыка 20 века. И там же я познакомилась вот с гамелоном. Это балийский инструмент, такой оркестровый, можно сказать, о котором мы еще поговорим. Should you ask that? Are they familiar with what gamelan is? Вы знаете, что такое гамелон? So it's traditional music from Indonesia, and it's basically a lot of metal instruments, gongs. Это традиционный инструмент, который используется в Индонезии. Там он как бы состоит из разных, в основном металлических инструментов. В основном это гонги. And like a lot of like xylophone type И instruments. такого типа как ксилофоны. And it's very complicated. Он очень сложный. You play, so it's very ringy metal, resonant metal, and you play, so you hit one, when you hit the next note, you damp the other note. So it's kind of, it's like this guy. Да, очень сложно на нем играть, потому что вот все вот эти металлические резонирующие, да, инструменты, то есть вы ударили один, он еще звенит, чтобы там ударить другой, вы должны первый подхватить, чтобы он перестал, да, поэтому вот я показываю, что очень координация требуется точная в жестах. But the rhythms are incredibly infectious and a lot of counterpoint, so interlocking rhythms is the key. You have each instrument has like a partner player, and one person, this is a very simplification, one person plays primarily on the beat and the other off the beat, so together they make these really complex interlocking rhythms. It's so infectious. И это очень заражающий, как бы, вот заражаешься этой музыкой, потому что обычно, поскольку инструмент сложный, играет не один человек, а по крайней мере два, и как бы один играет такт, да, другой полутакт, и получается очень интересное такое слияние. So I was very, very influenced by that and started writing those kinds of rhythms and that sort of interlocking stuff with Western instruments, and just it really infected my entire outlook, and all of my compositions were started to be influenced by that И music. меня это очень зацепило, я как-то этим прям прониклась, да, и мне было очень интересно писать музыку, разные ритмы вот для этого инструмента, сочетать это с какой-то более западной традиционной музыкой, и вот как-то это стало моей страстью. And simultaneously, I was also studying with an instrument inventor who introduced me to the contact microphone, which is different than regular microphones, which react to vibration in the air. A contact microphone reacts to vibration in a solid object. Does that make sense? И в то же время я училась у человека, который представил мне контактный микрофон, познакомил меня с работой контактного микрофона. В отличие от обычного микрофона, который реагирует на вибрацию звука, контактный микрофон реагирует на вибрацию объекта. So it's this tiny thing, and you place it on something, so then it picks up the vibration and whatever it's То in. есть вот так он выглядит, да, и вы его помещаете на какой-то объект, вот если постучать, то есть он подхватывает вибрацию именно от какого-то объекта. So I started sticking them on everything in the house, literally the salad bowl, the coat hanger. Да, я ходила по дому и вот его ко всему прикладывала, там, салатным к салатницам, к стенам и к чему угодно. An amazing sound, an amazing world of sound opened up to me. Да, и передо мной открылся невообразимый мир новых звуков. So I put these two things together. My thesis project was I collaborated with a dancer on this piece called Women's Work. And basically my task was a sort of study of traditional areas of women's employment, so domestic and office and this. So my charge was to write music on objects from those domains. So there was a whole kitchen suite of pots and pans and glasses, and another piece was all office machines with those things stuff all over them. И моя дипломная выпускная работа была посвящена, мы ее сделали совместно с танцовщицей на тему работы женщины. И вот как бы те традиционные вещи, которые рассматриваются в жизни женщины, там какая-то домашняя работа, офисная работа, я все это инкорпорировала в виде вот звуков, каких-то инструментов, что из чего можно извлечь и так далее. Вот такая творческая была работа. And thus began my love affair with objects and making music with objects. Да.
И так я влюбилась в разные объекты, как источники музыки, и мне очень нравится извлекать музыку из разных объектов. So I moved back to New York after graduating and started just building instruments, building on the instruments that I had created for this piece, my thesis piece, and also writing all this new music for these object instruments. And out of that came this project called Electric Junkyard Gamelan. И после получения степени я вернулась в Нью-Йорк и начала вот изобретать и создавать различные инструменты и использовать то, что я делала для своей диссертации или дипломной работы. И таким образом пришла вот к такому проекту, который назвала, ну, можно сказать, инструменты со свалки, что ли, или свалка инструментов. So this was one of the first instruments. Электрические, как лучше сказать, по-художественнее, гамелон, собранный на электрической свалке. This was one of the first instruments I built using the contact mic. So this is called the rhubarb, which is short for rubber band harp. Это один из первых инструментов, которые я создала, как раз используя контактный микрофон. Называется он рубарб. Это сокращенно от арфа из резинок. And you can see the frame of it is coat hangers, and there's a little. This is. Вы видите, что там за основу взяты вешалки для одежды. And the strings are rubber bands. Ага, и струны это резиночки. And it's played with barbecue skewers. Как шампуры, да, наверное, играется в качестве палочек, играется шампуры. So I'm going to prove it in a minute. Да, я это вам докажу через минуту. So I'm going to play just a short tune from that ensemble. If maybe we could dim the lights, or you think it's okay? Can we stay see okay? Вам видно или нужно приглушить? Видно. It's actually okay. So this is from a concert of Electric Junkyard Gamelan about 4 years ago. Это был концерт 4 года назад.